Give me a moment. Yes. So ఈ article చూసినట్లయితే we've been seeing this for so long now. Governor cannot withhold repassed bills, says Supreme Court. So ఏమైంది అంటే we already know this. Mainly, as of now, the update is that Tamil Nadu and Kerala government have approached Supreme Court regarding this withholding of bills by their respective governors, acting as a representative from center. So representative center గా యాక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క బిల్స్ ని విత్హోల్డ్ చేస్తున్నారు, దట్ ఫర్ ద ఇండెఫినిట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం without giving the deadline. దీని మీద తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే దే స్టార్టెడ్ sending that particular bill after passing. So what they've done, re-enacted the same bill from their legislature. So legislative assembly దగ్గర నుంచి మళ్ళీ re-enact చేశారనమాట. So what Supreme Court has given is that court agrees with the Tamil Nadu government's argument that the constitution does not provide Governor Ravi the discretion to hold or withhold the 10 bills it reenacted and refer them to the president. So ఏమని చెప్పుకొచ్చారంటే సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ మిస్టర్ డివై చంద్రచూడ్, he has mentioned that once if the bill have been passed అప్పుడు withhold అయితే okay, but if it is been reenacted and have been sent again to the governor, then the governor is bound to give his or her assent, and have no power to withhold nor the power to send it to for further confirmation or టు ద ప్రెసిడెంట్. అంటే ఒకసారి బిల్ రీఎనాక్ట్ అయింది, ఒకసారి గవర్నర్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయకపోగా లేదా విత్హోల్డ్ చేసినప్పుడు రీఎనాక్ట్ చేసి సేమ్ బిల్ మళ్ళీ వీళ్ళు పంపించినప్పుడు దెన్ దట్ పర్టికులర్ గవర్నర్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ రైట్స్ టు విత్హోల్డ్ ద బిల్ నాట్ టు సెండ్ ఇట్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఫర్ హిజ్ ఆర్ హర్ అసెంట్. అది చెప్పుకొచ్చారు. సో సీ దిస్ ఆర్టికల్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ పాలిటీ, అ న్యూ లైట్ on how to pass these bills. Okay, so the Supreme Court on Monday took note of Tamil Nadu's government argument that the constitution does not provide Governor R.N. Ravi discretion to withhold the 10 bills repassed by the state legislative assembly. ఎప్పుడైనా state legislative assembly మళ్ళీ repass చేసింది అనుకుందాం సేమ్ బిల్ ని, even with or without changes, then that particular governor is bound to pass that particular bill. So once they've been repassed, these bills are put in the same footing as money bills. So ఒక్కసారిగానే అది బిల్ పాస్ అయింది, ఎప్పుడు బ్యాక్ వచ్చినా రాకపోయినా ఆర్ ఫర్దర్ అసెంట్ రాకుండా విత్హోల్డ్ అయిపోయిన బిల్ మళ్ళీ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో కానీ పాస్ అయితే దట్ బిల్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఫూటింగ్. దట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ద సేమ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ మనీ బిల్. So the governor is bound to sign on it. Then you, the governor, cannot reject. That is what the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, heading a 3-judge bench, remarked on it. So he has mentioned that definitely ఇప్పుడు రీఎనాక్ట్ అయిందంటే the money bill లాగా స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటుంది, then the governor has to sign on it. So if the bill is passed again by the house or the houses with or without amendment, so without or with any changes, presented to the governor for assent, the governor shall not withhold the assent therefrom. సో అప్పటి నుంచి హోల్డ్ చేయకూడదు. అది వీళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఈ ఆర్టికల్ 200ని ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తూ చెప్పిన మాటలు అనమాట. నెక్స్ట్ what they further mentioned, the court also acknowledged that the state submission that the governor having withheld the assent and sent back the bills once cannot refer the reiterated bills to the president. అంటే ఒక్కసారి వాళ్ళు విత్హోల్డ్ చేసిన బిల్లు మళ్ళీ రీఎనాక్ట్ చేసినప్పుడు స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అప్పుడు అదే బిల్లు మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్కి వీళ్ళు ఫార్వర్డ్ చేయకూడదు అన్నది పాయింట్ అనమాట. So this is something which is new feedback given from Supreme Court on passage of bills. Okay, fine. The same thing with Supreme Court. I have asked Kerala governor for reply. So ఇది Tamil Nadu government issue విషయంలో చెప్పింది. Same thing Kerala government యొక్క గవర్నర్ ని కూడా రిప్లై ఇవ్వమని చెప్పింది on the petition, like what is the reason behind withholding అనేది, right? So that is about that article. We'll go with the next one. Next, China is the biggest security anxiety for India and Australia. 2+2 dialogue. So what is this 2+2 dialogue? We have foreign ministers of US and of Australia and India, at the same time defense ministers of India and Australia. 2+2 ministerial dialogue. Okay, so for India, for both Australia and India, China is the biggest trading partner and China is our biggest security anxiety. Enduku? So right now if you can see, because of their economy kavachu or defense power kavachu, they've started acquiring the territories, claiming that these territories are Chinese.
సో ఏవైతే స్ట్రాటజికల్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు దాన్ని అక్వైర్ చేసి ఇది మాదే అని చెప్పుకుంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ వై దే మెన్షన్ దట్ దిస్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్ దట్ బోత్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఇండియా ఆర్ హ్యావింగ్. సో ఆస్ట్రేలియన్ ఫారెన్ మినిస్టర్ పెనీ వాంగ్, సో వాళ్ళ యొక్క ఫారెన్ మినిస్టర్ అనమాట, said that this is a partnership is consequential for us and but it is crucial for our region. So consequential at the same time this is crucial for this particular location that both India and Australia are located in. So Defense Minister Rajnath Singh said that there is consensus on both sides that a strong India and Australia partnership will inaugurate or will augur well, not just for the usual benefit of both countries, but also for the overall peace, security, and prosperity in the Indo-Pacific region. వీళ్ళు ఉండేది ఆ ఇండో-పసిఫిక్ రీజన్ కాబట్టి అక్కడ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అని మెన్షన్ చేశారు. సో దర్ ఇస్ అ కంటిన్యూషన్ ఆర్టికల్ ఫర్ దిస్, వి విల్ సీ దాట్ అండ్ దెన్ విల్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, so if you can see, this is the continuation article. ఇండియా ఆస్ట్రేలియా టైస్ టు బెనిఫిట్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద ఇండో పసిఫిక్. సో వీళ్ళ యొక్క టైస్ ద్వారా వీళ్ళు ఏం చేస్తారో నాట్ ఓన్లీ ట్రేడ్, డిఫెన్స్ అండ్ ఫారిన్ రిలేషన్స్ and also security, peace, prosperity in Indo-Pacific region. So Defense Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Defense Minister Richard Marles held bilateral talks on Monday. So we'll discussion lo areas of focus edo chuddam. So the two sides are also in an advanced stage of discussion to conclude implementing arrangements of hydrography, cooperation, coordination, and for aid refueling. ఓకే, సో 8A రీఫ్యూయలింగ్ గురించి, డిఫెన్స్ టైస్ గురించి మాట్లాడుకున్నారు. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ మ్యారిటైమ్ డొమైన్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్. ఆ ప్రోగ్రాంలో వీళ్ళు ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకున్నారు. ఆల్సో దేర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ వుడ్ బి, Mr. Singh emphasized that the forces of the two countries should also look at cooperating in the niche areas like artificial intelligence. సో ఏవైతే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ వరల్డ్ ఏదైతే ఎటైతే మూవ్ అవుతుందో ఆ టెక్నాలజీస్ గురించి మాట్లాడారు. సో దాట్ వుడ్ బి యువర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, యాంటీ సబ్మరీన్, యాంటీ డ్రోన్ వార్ఫేర్ అండ్ సైబర్ డొమైన్. ఇప్పుడు ఇవే కదా లేటెస్ట్ వార్ఫేర్ టెక్నాలజీస్. సో వాటి మీద ఫోకస్ చేశారనమాట. అండ్ దట్ ఈస్ ద ఏరియాస్ వేర్ దే వాంటెడ్ టు కోఆపరేట్ అండ్ కోఆర్డినేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. నెక్స్ట్, టూ మినిస్టర్స్ agreed that deepening cooperation in defense industry and research would give a fillip టు ద ఆల్రెడీ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్. సో ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఏరియాస్ వీళ్ళు డీపెన్ చేసుకుంటారో దట్ విల్ ఫర్దర్ డీపెన్ దేర్ ఫారెన్ రిలేషన్స్. దట్ ఈస్ వై దిస్ 2+2 మినిస్ట్రియల్ డైలాగ్ ఈజ్ told to be a success for both India and Australia. So Mr. Singh suggested that the shipbuilding, so this is another area of cooperation between India and Australia, suggested that shipbuilding, ship repair and maintenance, then aircraft maintenance, repair and overhaul could be the areas of collaboration, the ministry said. They conquered that a strong India-Australia defense partnership will augur well not just with the mutual benefit of two countries but also with the overall security of Indo-Pacific. So same dialogue repeated here. So overall ga ma main focus enti anante Indo-Pacific region lo mana bilateral multilateral ties dwara Indo-Pacific region security, prosperity have to be ensured, peace to be ensured. So that is about that article. We'll see if there are any articles above, else we'll move on. So I think I've covered everything. So is political news here, so we'll go on. So this is done. Next. So I'll just give you an update on this Israel and Hamas conflict. I haven't taken up this article, but yeah, chinna update ante. Basically, we have a partnership with US and Israel, also UAE. The partnership is I2U2, which we already know. India, Israel, UAE, US. So ఈ యొక్క పార్ట్నర్షిప్ యుఎస్ ఎన్వై ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ హమాస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ద కనెక్టివిటీ ఇనిషియేటివ్స్ మే హిట్. That means they might be paused for a while. This we have already discussed when we come forward with the initial articles on this Hamas and Israel war. ఎప్పుడైతే ఈ ఇష్యూ వచ్చిందో, కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చిందో అప్పుడే అనుకున్నాం మన కనెక్టివిటీ ఉన్నాయి, లైక్ మిడిల్ ఈస్ట్ కారిడార్, ఇండియా, మిడిల్ ఈస్ట్, యూరోప్,
ఎకనామిక్ కారిడార్ ఐఎంఈసి అంటాం. ఈ యొక్క కారిడార్ ఏదైతే మనం ప్లాన్ చేసుకున్నామో దిస్ మైట్ బి హిట్టింగ్ అ పాస్ అని కూడా అనుకున్నాం. ద సేమ్ థింగ్ యుఎస్ఎన్ఓ హ్యాస్ మెన్షన్. సో ఇజ్రాయెల్ హమాస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ బొంబార్డ్మెంట్ ఆఫ్ గాజా could pause progress on India and US trade and connectivity issues, including the India Middle East Europe Economic Corridor, which is in short called as IMEC. Also, this I2U2, which is India, Israel, UAE, and US groupings. So, that is what Mr. Eric Garcetti, who is US ambassador, he has mentioned to India. The 2+2 dialogue held on November 10th. Ambassador Garcetti said that the bilateral, yeah, just a second. They have mentioned that this particular bilateral cooperation is growing in several domains, but still there is a halt. But two countries, what are these two countries? India and US have a common areas where we are enthusiastic to have cooperation are their engagement in the use of artificial intelligence, highlighting dangers that had been outlooked by US President Mr. Joseph Biden and Prime Minister Narendra Modi at different events last week. So we are focusing on how efficiently and ethically these technologies can be used. Okay, so I do think that there is a fundamental logic to the IMEC and I2U2 agreement. These ideas will stand the test of time, but there is no question that the conflict will give some pause to them. Again, Gersetti told that will give some pause to them. So he what he has mentioned, ఖచ్చితంగా అందులో క్వశ్చనే లేదు. ఈ యొక్క కాన్ఫ్లిక్ట్ వల్ల పాజ్ అయితే ఉంటుంది, బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ అకార్డింగ్లీ అని చెప్పొచ్చారు, రైట్? సో దట్ ఈస్ ఐ జస్ట్ థాట్ దట్ ఈస్ అన్ అప్డేట్ అంతే. ఎస్, డ్రాఫ్ట్ నేషనల్ ఫార్మసీ కమిషన్ బిల్ has been released. So ఈ డ్రాఫ్ట్ పాలసీస్ పబ్లిక్ కి పెడతారు కదా, టు ఇన్వైట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్డేట్స్ ఆర్ క్రిటిసిజం వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, కౌంటర్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం. సో అలా డ్రాఫ్ట్ నేషనల్ ఫార్మసీ కమిషన్ బిల్ హ్యాస్ బీన్ రిలీజ్డ్. This bill is will be replacing the existing bill of 1948. We'll go through this article. Union Health Ministry on Monday invited comments from the public and stakeholders on the proposed National Pharmacy Commission Bill 2023. The minister proposes to finalize the bill for setting up the National Pharmacy Commission and repealing the Pharmacy Act of 1948. So, aim act the National Pharmacy Commission repealing this Pharmacy Act of 1948. So, దాన్ని replace చేయబోతుంది 2023 National Pharmacy Commission Bill. So, this draft commission bill has been prepared and uploaded in the website of the ministry for comments. So ఈ యొక్క మినిస్ట్రీ దగ్గర ఏ మినిస్ట్రీ, హెల్త్ మినిస్ట్రీనే కదా ఫార్మసీ. సో in that particular ministry website this has been open. What are the changes? What does this particular bill ensures? Obviously it will ensure affordable and high quality pharmacy education and ensure the availability of pharmacy professionals worldwide. సో ఎస్పెషలీ నేషనల్ వైడ్. సో మన బిల్లు కాబట్టి మన నేషనల్ వైడ్లో ఫార్మసీ ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది హై క్వాలిటీ లెవెల్లో ఉండే విధంగా, అండ్ దాట్ టు అఫోర్డబుల్ అన్నది ఎయిమ్. నెక్స్ట్, ఇట్ సీక్స్ టు ప్రమోట్ ఈక్విటబుల్ హెల్త్ కేర్ టు మేకింగ్ ఫార్మసీస్ సర్వీసెస్ యాక్సెసిబుల్ టు ఆల్ సిటిజన్స్. సో ఈక్విటబుల్ అవైలబుల్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అంటే ఈ ఫార్మసీస్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఎస్పెషలీ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్ ఇలా పెట్టడము, అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఫార్మసీ పీపుల్ టు ద లాస్ట్ మైల్ అన్నది ఇన్షూర్ చేస్తుంది అనమాట త్రూ ఈక్విటీ. So yeah, equitable distribution of healthcare services. It also calls for a periodic and transparent assessment of pharmacy institutions and facilitating maintenance of pharmacy register for India. So India మొత్తానికి pharmacy register అన్నది మెయింటైన్ చేయాలి, అండ్ ట్రాన్స్పరెన్స్ అసెస్మెంట్, దట్ మీన్స్ రెగ్యులర్ ఇన్స్పెక్షన్స్ కావచ్చు, వాట్ ఆర్ దేర్ నార్మ్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దే ఫాలోయింగ్, ఇవన్నిటి మీద కూడా ప్రాపర్ అసెస్మెంట్ టు ఎన్ష్యూర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. The bill encourages professionals to integrate their latest research into work and contribute to research, uphold high ethical standards. So what are their another areas? Research ఏవైతే జరుగుతుందో దాన్ని వర్క్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా, లైక్ అపాన్ అప్రూవల్స్ అగైన్ వాళ్ళు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా, అండ్ హై ఎథికల్ స్టాండర్డ్స్ టు బి ఫాలోడ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దట్ ఆర్టికల్ ఈస్. ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఈజ్ అబౌట్ పవర్ అనమాట. సో మోర్ ఫినాన్స్ నీడెడ్ టు వీన్ ఇండియాస్ ఎలక్ట్రిసిటీ గ్రిడ్స్ ఆఫ్ కోల్. సో మనకు అంబిషియస్ టార్గెట్ ఉంది, బై 2030 500 gigawatts ఆఫ్ ఎనర్జీ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. సో దీని ప్రకారం మనం వెళ్ళాలి అంటే ఫినాన్షియల్ క్లైమేట్ ఫినాన్స్ కావచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్సెస్ వీ నీడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ మిస్టర్ అలోక్ కుమార్, హూ ఈస్ ద ఫార్మర్ పవర్ సెక్రటరీ, he has mentioned in a seminar.
ఓకే, ఈ సెమినార్ ఏంటి అంటే 28th ఎడిషన్ ఆఫ్ కాప్. సో యూ హ్యావ్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ 28 కదా, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హెల్డ్ ఆన్ దుబాయ్, ఇన్ దుబాయ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ మంత్. దానికి ముందు ఒక సెమినార్ కండక్ట్ చేశారు, లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ దట్ వీ నీడ్ టు స్పీక్. సో ఇన్ దాట్ కేస్ ఇండియా had not done enough to meet, to demand more finance from the international community that would aid its transition towards green energy. So ఈయన ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే ఈవెన్ ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ద ఫెయిల్యూర్ ఎండ్ అని చెప్పుకొస్తున్నారు. We haven't done much enough to demand for more finance, because we can see to contain emissions enough so that the globe does not heat up. మనకి ఈ ఐపీసీసీ యొక్క టార్గెట్ ఎలా ఉంది, గ్లోబ్ హీటప్ అవ్వకుండా ఉండడానికి, టు ఎన్షూర్ దట్ ద క్లైమేట్ ఈజ్ అండర్ ద లైక్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ ఈజ్ అండర్ ద లిమిటేషన్ అన్నదానికి వీళ్ళు ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్? దట్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 1.5 degrees Celsius, యాక్చువల్లీ 2 degrees Celsius, but preferably 1.5 degrees Celsius to the pre-industrial levels by 2030. బట్ ద కార్, సో అగైన్ వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్? ఇంకొక ఎయిమ్ ఇందులో ఏంటి అంటే కార్బన్ ఎమిషన్స్ నీడెడ్ టు బి కట్ 43% ఆఫ్ 2019 లెవెల్స్. సో 2019 లెవెల్స్తో పోల్చుకుంటే 43% కట్ అవ్వాలి. ఓకే, బట్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ సో ఫార్, however, the stated pledges by governments as of today will only see 2% reduction in emissions, thus breach the safety mark. 43% తగ్గాలి అంటే ఎంత తగ్గుతుంది? 2% మాత్రమే తగ్గుతుంది ఇప్పుడు వరకు ఉన్న చేంజెస్. సో క్లియర్ కట్గా ఇది వైలేషనే కదా, దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్. So yes, and another thing which they have mentioned is that we cannot have a situation of blackouts. This target I have mentioned, that we have an ambitious target of having this renewable energy sources to generate a power of 500 gigawatt by 2030. Okay, fine. So we cannot have a situation of blackouts. Ensuring that our power grid was capable of handling large loads of renewable power is expensive. That is what we demand that international finance help us with. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అవుతాము, ఇంకా నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ లైక్ కోల్ మేము వాడము అని అంటే వీ కెనాట్ ఆఫర్ ఆర్ వీ కెనాట్ ఇన్వైట్ దిస్ బ్లాక్అవుట్స్. అంటే ఏంటి, పవర్ కట్స్ ఇవన్నీ ఇన్వైట్ చేయలేము. ఇప్పుడు మేము గ్రీన్ ఎనర్జీ సోర్సెస్, ఎలక్ట్రికల్ సోర్సెస్ మాత్రమే యూస్ చేస్తామని చెప్పి కోల్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా కంప్లీట్గా పవర్ కట్ ఆఫ్ ఇవ్వలేం కదా ఆల్ ఓవర్ ద నేషన్. దట్ కెనాట్ బి ఇన్వైటెడ్. సో వాట్ మిస్టర్ అలోక్ కుమార్ హ్యాస్ మెన్షన్డ్ ఈస్ దట్ ఇన్ దిస్ ఏరియా, to ensure that the equipment required for renewable energy to produce or to install, we need support in this area from international bodies. So that is what he has mentioned. In 2023, suggest data. Data again, this is important, and you can add for your answer rating as well. Environment part. So suggest data from the power ministry. India met its peak demand of 232 gigawatts with nearly 70% from coal. So ఒక 2023లో ఒక డేటా ప్రకారం ఏమని చెప్పారు అంటే ఇండియా తన పీక్ డిమాండ్ 234 గిగావాట్స్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్లో యూసేజ్లో 70% ఫ్రమ్ కోలే ఉంది. అండ్ ఇండియాస్ ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఇస్ 425 gigawatt యాజ్ ఆఫ్ అక్టోబర్ దిస్ ఇయర్. సో మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. సో వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్, మన యొక్క పీక్ డిమాండ్ 70% ఫ్రమ్ కోలే ఉంది, బికాస్ స్టిల్ ద ఎక్విప్మెంట్ for production or still the equipment necessary for usage of this renewable energy is missing because of lack of finance. That is what they have mentioned. Okay, fine. So that is about this article. We'll see. Yeah, I think this is the last article that we have to discuss. Right. China keen to extend Myanmar economic corridor to Sri Lanka. So China Belt and Road Initiative మనకు తెలిసిందే కదా, they also have this corridor with Myanmar called SMEC, which is China's Myanmar Economic Corridor. China Myanmar Economic Corridor. So దీనిలో ఏం చేశారు అంటే, as we know that China and India are the major, apart from IMF, are the major creditors for శ్రీలంక. సో మనం హ్యూజ్గా వాళ్ళకు ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లో మనం ఎక్కువ డెట్ అనేది వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో వెన్ అ పర్టికులర్ కంట్రీ ఈజ్ సీకింగ్ మోర్ డెట్, దెన్ ఇట్స్ సావరెంటీ ఆర్ ఇట్స్ ఫారెన్ రిలేషన్స్ మైట్ బీ triggered or might be in accordance with these particular countries. In the same way, now China is playing its game. ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళ యొక్క ఈ సీమెక్ కారిడార్ ఏదైతే ఉందో, చైనా మ్యాన్మార్ ఎకనామిక్ కారిడార్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని శ్రీలంక వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు అని చైనా ఎన్వాయ్ చెప్పారనమాట. సో దే మెన్షన్డ్ దట్ శ్రీలంక ఈజ్ ఓకే. So China is prioritizing the extension of this particular CMEC, which is China-Myanmar Economic Corridor, to Sri Lanka. And the country's special envoy told President Ranil Wickremesinghe on
Monday is an indication that the China is looking to scale up Belt and Road Initiative project in South Asia. Basically, చూసినట్లయితే మనకి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉందండి విత్ చైనా. ద ప్రాజెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ BCIM, which is Bangladesh, China, India, Myanmar corridor. But what happened with this particular BRI project in picture, ఎప్పుడైతే ఈ BRI అనేది వచ్చిందో ఈ యొక్క BCIMకి ప్రామినెన్స్ తగ్గిపోయింది. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ స్టాల్డ్. ఈ యొక్క కారిడార్ ఆల్మోస్ట్ స్టాల్ అయిపోయి BRI మీద సౌత్ ఏషియాలో హ్యూజ్గా చైనా వర్క్స్ అన్న స్టార్ట్ చేసింది అనమాట. నవ్ ద ఇష్యూ ఈస్ దాట్ ఇది స్టార్ట్ అవ్వడం వలన నవ్ ఇఫ్ ఇట్ గోస్ టు శ్రీలంక టు అండ్ ఇండియా హ్యాజన్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ BRI విత్ ఇండియా అవర్ ఆల్ టైమ్ వెదర్ ఫ్రెండ్స్ మిస్టర్ భూటాన్. సో భూటాన్ ఏదైతే కంట్రీ ఉందో ఆ కంట్రీ కూడా BRIకి నమోదించలేదన్నమాట. సో ఎక్సెప్ట్ దీస్ టూ కంట్రీస్ సౌత్ ఏషియాలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంట్రీస్ ఈ BRIకి సపోర్టివ్గానే ఉంది అని అర్థం చేసుకోండి. అండ్ ఆల్సో అడిషనల్లీ బోత్ పార్టీస్, సో ఆల్ దీస్ బోత్ పార్టీస్ శ్రీలంక అండ్ China to expedite implementation of China Sri Lanka free trade agreement. So they've signed this free trade agreements and also BRI recent corridors kuda start అయిపోతున్నాయి. And Sri Lanka is for అనే అర్థం చేసుకోవాలి మీరు. China's more recent global development initiative, which is BRI. Mr. Vikram Singhe noted the countries such as Sri Lanka, which are participants in the BRI, are prepared to embark the second phase of initiative, which is expected to make more substantial economic contribution. So by this you can understand that Sri Lanka is going to accept further the second phase for BRI initiative, right? Okay, so India మళ్ళీ దీన్ని ఒక థ్రెట్ గానే భావిస్తుంది, right? So yes, I think that's it for today. Very few articles. These explanatory articles are not so important for it. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.